So in the last session, we discussed about this point that why we need to test any circuitry. Okay, anybody can tell why we need to test any circuitry? What is need of testing? Okay, tell me what is the VLSI development process, Jayesh? Okay, diagram is there in front of you. So tell me what is VLSI development process? Patel? Jnaneshwari? Yes, ma'am. Yes, what is VLSI development process? Okay, if you want to design any circuitry, what process you will follow? तुम्हाला एखादी सिस्टीम डिझाईन करायची आहे तर तुम्ही कुठली प्रोसेस फॉलो कराल? मी सांगितलं की मला याजपर काही स्पेसिफिकेशन्स मी दिले आणि मला सिस्टीम डिझाईन करून हवी आहे तुमच्याकडून, तर तुम्ही काय फॉलो कराल? ऋषिकेश? Yes, ma'am. येस, काय प्रोसेस फॉलो करणार? तुमच्यापैकी बरेच जण खरं तर काही सर्किट डिझाईन करतात. म्हणजे मी असं ऐकलंय की तुमच्या क्लासमधल्या खूप लोकांनी काही प्रोडक्ट वगैरे डिझाईन केलंय, बरोबर आहे ना? म्हणजे या क्लासमधून काय तुम्ही प्रोसेस फॉलो केली होती? आय थिंक समवन हॅज डिझाईन्ड दॅट स्मार्ट डस्टबिन. त्याच्यानंतर तुम्ही एलईडी डिस्प्ले पण केलात, बरोबर ना? कुणी केला होता एलईडी डिस्प्ले तुमच्या क्लासमध्ये? गिरीधरने केलता मॅम. हा, आणि स्मार्ट डस्टबिन कोण केला? दोन्ही पण त्यांनीच बनवले होते, ते स्मार्ट डिस्प्ले पण आणि आहे ते का हे पण. गिरीधर सेशनला? नाही, आता लेफ्ट झाला मॅडम तो. आहे का? हा गिरीधर, काय प्रोसेस फॉलो केली? डस्टबिन बनवण्यामध्ये ना तुम्हाला आता तुम्ही आता 2 सिस्टीम डिझाईन केल्या, बरोबर आहे ना? तर ह्या सिस्टीम दोन्ही पैकी डिझाईन करताना तुम्ही काय फॉलो केलं प्रोसेस? म्हणजे कंपोनंट्स काय काय लागतील याची एकदा लिस्ट बनवली. ओके. परत कोड वरती काम केलं मॅम, आणि त्याला असेंबल करण्यात जे एरर्स येत होत्या त्या हिशोबानं कोड परत रिकन्स्ट्रक्ट करून आम्ही बिल्ड केलेलं सगळं. येस, ओके. म्हणजे सुरुवातीला तुमच्याकडे काय होतं? तुमच्याकडे स्पेसिफिकेशन्स होते की तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला माहिती होतं फिट की तुम्हाला काय हवंय, बरोबर आहे? हो मॅम. ओके, तुमच्याकडे तुम्हाला पहिल्यांदा माहिती होतं की माझे स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत आणि त्याच्यानुसार तुम्ही डिझाईन करायला सुरुवात केलं. मग तुम्ही कंपोनंट काय लागणार आहेत वगैरे हे सर्च केलं. त्याच्यानंतर तुम्ही डिझाईन केलं आणि मग कोड लिहिलात. ओके, एम आय करेक्ट? हो मॅम. येस मॅम. ओके. आफ्टर दॅट व्हॉट यू डिड? यू हॅव टेस्टेड दॅट डिझाईन, बरोबर आहे?
हो मॅम. आणि त्याच्यानंतर काय केलं की जर काही रॉंग असेल तर परत तुम्ही करेक्ट केलं. बरोबर आहे. म्हणजेच याचाच अर्थ तुम्ही काय केलं की तुमच्याकडे जे स्पेसिफिकेशन्स आहेत त्याच्यानंतर तुम्ही आर्किटेक्चरल डिझाईन केलं, मग त्याच्यानंतर तुम्ही सर्किट डिझाईन केलं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते टेस्ट केलं. ओके. जर ते सगळं बरोबर असेल तरच तुम्ही ऍक्च्युली लॉट मध्ये प्रोडक्ट डिझाईन करायला जाणार आहे. बरोबर. कारण जर तुमचं म्हणजे एका डेमो मॉडेलचं म्हणजे प्रोटोटाईपचं जर सगळं बरोबर असेल तर तुम्ही काय करणार आहेत की ते लॉट मध्ये डेव्हलप करणार आहेत. अदरवाईज काय करणार आहेत की तुमचं जे डेमो मॉडेल आहे त्याच्यामध्येच तुम्ही चेंजेस करत राहणार आहेत आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही काय करणार आहेत की ते करेक्ट आलं, ऍज पर युअर सॅटिस्फॅक्शन ते झालं की मग तुम्ही अजून काही मॉडेल्स त्याचे तयार कराल आणि मग परत. पण हे केल्यानंतर सुद्धा म्हणजे जेव्हा तुम्ही जास्तीचे मॉडेल्स तयार करता ते प्रत्येक परत एकदा चेक करावं लागतं. बरोबर आहे. कारण त्याशिवाय काय होणार नाहीये की तुमचे त्या मॉडेलमध्ये काही फॉल्ट आले असतील तर ते तुम्हाला कळणार नाहीयेत. म्हणजे ते पण मॉडेल टेस्ट करायला लागेल आणि मगच तुमचं फायनल प्रोडक्ट रेडी होणार आहे की जे तुम्हाला मार्केटमध्ये लॉन्च करता येईल मल्टिपल अमाऊंट मध्ये. म्हणजेच काय आहे की तुम्ही कुठलीही सिस्टीम जर डेव्हलप करायला गेला तर तुमच्याकडे आधी स्पेसिफिकेशन्स असतील, त्यानंतर तुम्ही त्याच्या वरती ऍक्च्युली आर्किटेक्चरल डिझाईन कराल, त्यानंतर तुम्ही त्याचं फंक्शनल डिझाईन कराल, मग सर्किट डिझाईन करता, नंतर ते चेक करून त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते व्हेरीफाय करता, ते क्लिअर करता डिटेक्ट करून आणि त्यानंतर मग तुम्ही ऍक्च्युअल फॅब्रिकेशनला जाता. ओके. सो सिमिलरली VLSI डेव्हलपमेंट प्रोसेस इज based on customer or project need. Okay. So a VLSI device requirement is determined and then formulated as a design specifications. After that, designer synthesize a circuit that satisfies the design specification and verify the design. Okay. So this step that is important, that we are designing certain uh, given specifications. Okay, a circuitry as per given specification. After that, design verification, that is a predictive analysis that ensures the synthesized design will perform the required functions when manufactured. That means whenever we are verifying our design, we are making sure that our circuitry that is going to be perform as per our specifications, and that is one most important thing that is needed. If suppose there is any error that is found, then modifications in the designs which are needed that are done, and then again verification is repeated. Okay. So when we are doing this process, okay, once that verification is done and whatever design is as per our specifications that we got, then the VLSI design is ready to be fabricated. At the same time, test engineers develop a test procedure that is based on design specifications and fault modules associated with the implementation technology. Okay, that means आपलं हे सगळं डिझाईन कम्प्लीट झालं, पण त्यावेळेला टेस्ट इंजिनियर मात्र काय करतात तिथे की एक टेस्ट पॅटर्न तयार करतात की जेणेकरून तुमचं जे सगळे डिझाईन तयार होणार आहेत तर ते आपल्याला टेस्ट करता येईल. ओके. सो दे आर डेव्हलपिंग सच अ टेस्ट पॅटर्न और टेस्ट प्रोसिजर फॉर युअर सिस्टम. Then the chips that passes the wafer level test are extracted and packaged. Okay. So those chips which pass that test, that are packaged. Okay. Otherwise, if they are not at good level, that are discarded. Okay. The packaged devices are retested to eliminate those devices that may have been damaged during the packaging process or put into defective packages. So additional quality assurance testing that is used to assure the final quality before going to market. म्हणजे या सगळ्या प्रोसेस केल्यानंतर जे फायनल प्रोडक्ट आहे ते आपल्या हातामध्ये येतं. ओके. सो दिस इज द VLSI डेव्हलपमेंट प्रोसेस. म्हणजे ऍक्च्युली काय गरज आहे तर आपण जेव्हा डिझाईन करतो तिथपर्यंत थांबून गरज नाहीये, तर त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला काय करावं लागतं तर ते सर्किट टेस्ट करावं लागतं. ओके. सो फॉर दॅट टेस्टिंग ऑफ द that circuit we have certain methods. Okay. So that methods that we need to study.
आता याच्यामध्ये टेस्ट इंजिनियर काय करतो की जे तुमचं सर्किट आहे, जसं आपण ऍक्च्युली डिजिटल सर्किट्स दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो तुम्ही प्रत्येक इनपुटला काही इनपुट दिलं, इनपुट टर्मिनलला काही इनपुट दिलं, तर तुमचं रिझल्ट एक्सपेक्टेड काय आहे आणि ऍक्च्युअल काय आहे हे चेक करतो. ओके, म्हणजे ऍक्च्युअल काय येतं हे चेक करतो, आणि याच्यामध्ये जर डिफरन्स असेल तर तो काय करतो की ते सर्किट डिस्कार्ड करून टाकतो, आणि मग that is considered as a defective product. So here, why we need to test, that is the one important thing. पण आपण जेव्हा कुठलेही प्रोडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करणार आहे, म्हणजे त्याच्या मल्टिपल कॉपीज मॅन्युफॅक्चर करणार आहे, तर आपल्याला आधी बघितलं पाहिजे की माझे इनिशियल प्रोडक्ट आहे तेच तर डिफेक्टिव्ह नाही ना. तेच जर डिफेक्टिव्ह असेल, म्हणजे त्याच्यातच डिझाईन मध्येच फॉल्ट असेल, तर माझ्या प्रत्येक कॉपीमध्ये प्रॉब्लेम येणार आहे. म्हणजे मला पहिल्यांदा पण टेस्टिंग करायची गरज आहे. ओके, आणि हे केल्यानंतर म्हणजे पहिली कॉपी टेस्ट केली, ओके, ती टेस्टेड ओके आहे, पण त्याच्यानंतर मी जेव्हा दुसऱ्या मल्टिपल कॉपीज मॅन्युफॅक्चर करतोय त्यावेळेस त्याच्यामध्ये जर काही फॉल्ट आला तर माझं फायनल प्रोडक्ट हे फॉल्टी असू शकतं. त्यामुळे प्रत्येक कॉपी ही चेक करावी लागते. ओके, अँड दॅट इज वाय वी नीड टू टेस्ट अ सर्किट. So, depending on what type of circuit is, there are different testing techniques. But basic testing approach is that we are applying certain input test stimulus. That means we are applying certain test pattern to the circuit under test. Okay, so those circuit which we want to test, to that circuit we are applying certain inputs, and then we are checking for the output. Okay, and then we are comparing this output with the correct output. So excuse, we are comparing this, that means we are analyzing whatever is the output response that with this block, and then we are deciding whether it is passed or failed. Okay, if we are getting the correct response, then it will be passed, otherwise it will be discarded. Okay, it will be considered as a defective product. So this is the basic testing approach. So already we have discussed in the yesterday's session that we have two types of circuit. That is, one is the combinational circuit and another one that is a sequential circuit. Okay. Now combinational circuit, that means it is just a combination of different logic gates. Okay, and sequential circuit means there is a combination of different logic gates, but besides that we have one clock input to that circuit. Okay, so depending on the clock input at the clock signal, that circuit behaves. So anybody can properly define what is meant by sequential circuit? What is meant by sequential circuit? Sequential circuit, that means the circuit which has the input as well as the output. The output of that circuit that depends on the input as well as output. Okay, so here uh, we have different methods for testing of the combinational circuit as well as sequential circuit. Okay, so first of all, we will see what is mean by what are the different methods for testing a combinational circuit. म्हणजे जिथे आपण आउटपुट इन्व्हॉल्व करत नाहीये. ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट मध्ये काय आहे, आउटपुट हे फक्त आणि फक्त इनपुट वरती डिपेंडंट आहे, ज्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन आहे लॉजिक गेट्सचं, आणि जे
आउटपुट हे फक्त इनपुट तुम्ही काय देणार आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे. पण सिक्वेन्शियल सर्किट मध्ये काय आहे की ते तुमचं आउटपुट हे इनपुट आणि त्याचबरोबर तुमचं आधीचं आउटपुट काय आहे याच्यावरती डिपेंडंट असणार आहे. ओके, सो इथे आपण फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट आर द डिफरंट मेथड्स फॉर combinational logic circuits. Okay, so one of the method is that to apply the inputs and then check for the output. Okay, so for that actually we need to know what are the different faults for that circuitry. So one of the fault that is a stuck at. Okay, so stuck at that means it will be तुमची जी काही वायर आहे connections or the transistors that are present in the circuitry that may be connected to certain different logic level continuously, and therefore you are getting different output. Okay, so that means it may happen that transistor is permanently closed or it may be permanently open, or wire that is the interconnection between two components that is permanently connected to high logic level, or it may be permanently connected to low logic level. So these are the faults that may be present in the circuitry. Or it may happen that there may not be any connection between the two components. Okay, so that means suppose there is one AND gate at the first level, and then we are giving the output of that AND gate to the certain NAND gate. Okay, but if there is no connection between the AND gate and NAND gate, then we may get fault. Okay, so such a faults that may be present in the circuitry, and so we need to test for the that circuit and for the whatever result that we are getting when we apply certain inputs. Okay, so Stuckett model, that is a model that represents a good model for representing fault is to assume that all faults manifest themselves as some wires being permanently stuck at logic value, that is a 0 or 1. Okay, so म्हणजेच काय आहे की तुमचं जे काही मॉडेल आहे ते काय करतंय की तुमचे फॉल्ट्स रिप्रेझेंट करतं आणि मग त्याच्यानुसार की तुम्ही सपोज परमनंटली 0 ला कनेक्ट केलं की परमनंटली 1 ला कनेक्ट केलं हे तुम्हाला चेक करता येईल. Okay, now when we call it as a stuck at 0 or stuck at 1, when suppose your wire is connected permanently to logic 0 level, then we call it as a stuck at 0, and if it is permanently connected to stuck at logic 1, then we call it as a stuck at 1. Okay, so already we have seen this. Now okay, I'll just share one simple example. जरी आपण बघितलं होतं अँड गेट साठी, ते मी तुम्हाला आता परत एकदा शेअर करते. Okay, now here you can see that okay, I'm very bad at drawing. Okay, त्यामुळे माझं अँड गेट काही खूप छान नाही आलेलं, but this is an AND gate suppose. Okay, so we have the inputs W1 and W2 as a input to this two input AND gate, and Y is the output. Okay, and connection between this input terminal of AND gate and W1, that is suppose this wire A, W2 and the input terminal of this AND gate as a B, and output of this AND gate and actual input output terminal that is a C. Okay, the actual input pin तुमच्या IC ची जी इनपुट पिन आहे आणि तिथून ते तुमचे AND gate चे इनपुट टर्मिनल याच्या मधली जी काही वायर आहे ते आपण A आणि B असं कन्सिडर करूयात, आणि जी
दुसरी वायर आहे म्हणजे आउटपुट टर्मिनल पासूनचे जे आउटपुट पिन पर्यंतचे सी कन्सिडर करूया. ओके, सो दीज आर द वायर्स. नाउ वी हॅव दिस टू इनपुट अँड गेट. दॅट मीन्स इनपुट कॉम्बिनेशन किती असणार आहेत तुमच्या इनपुट साठीचे? किती कॉम्बिनेशन असतील इनपुटचे? फोर इनपुट कॉम्बिनेशन, 2n, म्हणजे जितके नंबर n नंबर ऑफ इनपुट्स असतील तर 2n नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन्स असतील. ओके, सो दॅट मीन्स 2 4 combinations will be there. If it would be 3 in terminals, then 2 3, that means 8 combinations may be there. पण आता इथे आपण 2 इनपुट कन्सिडर करतोय म्हणजे इथे किती असणार आहेत? 4 कॉम्बिनेशन्स असणार आहेत. म्हणजेच W10, W20, then 01, 10 and 11. These 4 combinations will be there. Okay, so as per the AND gate truth table, whenever 00 input is there, we will get 0 output. 01, 0, 10, 0 and 11, it will be 1. Okay, so this is the actual output of the circuit. But suppose there is a fault, okay, and suppose A is permanently stuck at a 0. Okay, this is a one fault. Now another fault may be there that A is permanently stuck to 1. Okay, now whenever we are calling it as a stuck at 0, then we write the usual method to denote that fault as a oblique 0. Okay, that means we write in this way, that is a oblique 0. That meaning of this is a stuck at 0, then A stuck at 1. Another fault may be there, that is a B stuck at 0 and B stuck at 1. So these 4 faults may be present at the input of this AND gate. Okay, this is a very simple example that we are considering now. Now suppose that we are applying the input, that is a 0 0. Okay, so this is the input we are applying at this. So if A stuck at 0, fault is present in this circuitry. Okay, म्हणजे तुमचं ऍक्च्युअल 0 0 हे तुमचे इनपुट आहे, तुम्हाला आउटपुट मिळायला पाहिजे 0. पण जर तुमच्याकडे फॉल्ट असेल अवेलेबल की A स्टक ऍट 0 आहे, म्हणजे परमनंटली A जर स्टक असेल 0 ला, तर तुम्हाला आउटपुट काय मिळणार आहे? 0च मिळणार आहे. म्हणजे इथे तुमचा फॉल्ट डिस्कवर नाही होणार आहे. पण ओके, नाउ फॉर दिस वेदर there will be fault discovered for 0 1? No, but when at here also you may not find whether this circuit is faulty or not, but for 1 1 you will find that you will get a result as A stuck at 0, so you will get result as a 0 and you will get that idea about the circuit is faulty. कारण तुमचं A काय आहे? स्टक ऍट 0 आहे. ऍक्च्युअली जरी तुम्ही W1 1 दिला असता तरी तुम्हाला इथे आउटपुट काय मिळतंय? 0 मिळतंय, म्हणजेच काहीतरी फॉल्ट आहे आणि मग तुमचं सर्किट आउटपुट हे रॉंग येत आहे. ओके, दॅट मीन्स यू आर गेटिंग ए एरर. नाउ सपोज A is stuck at 0. Sorry, A is stuck at 1. Then in this case you will, that is a for 0 1 you will get a error. B stuck at 0, then for 1 1 for test vector you will get a, or a 1 1 input combination you will get a error, and B stuck at 1, so that means for A0, sorry, for 1 0 you will get a error. Okay, तुमच्या लक्षात येतंय काय झालंय ते? Are you getting this or no? Okay, no. हे परत एकदा
की सपोज आपण इनपुट देतोय W1 आणि W2. इथे इनपुट ह्या पिन्स आहेत तुमच्या अँड गेटच्या. ओके, इथे आपण 4 डिफरंट इनपुट कॉम्बिनेशन देणार आहे. तर सपोज मी 0 0 दिलं, तुमचं आउटपुट काय मिळायला पाहिजे तुम्हाला? 0, बरोबर आहे? अविनाश, आर यू गेटिंग दिस? येस मॅम. ओके, तुम्ही जर 0 1 इनपुट दिलं तर तुम्हाला आउटपुट काय मिळायला पाहिजे ऍक्च्युअली, म्हणजे जर सर्किट फॉल्टी नाहीये या कंडिशन मध्ये. 0 1 दिलं तर काय मिळायला पाहिजे? 0. 1 0 दिलं तर काय मिळायला पाहिजे? 0च मिळायला पाहिजे. आणि 1 1 दिलं तर तुम्हाला आउटपुट काय मिळायला पाहिजे? 1 मिळायला पाहिजे. पण ओके, पण जर समजा अशी कंडिशन आहे की तुमचं सर्किट फॉल्टी आहे आणि तुमचं ए स्टक ॲट 0 आहे, म्हणजे ही जी लाईन आहे ही परमनंटली 0 लॉजिक लेवलला कनेक्टेड आहे. याचाच अर्थ काय होणार आहे की जरी तुम्ही W1 ला काहीही दिलं तरी अँड गेटच्या इनपुट टर्मिनलला 0च मिळणार आहे. ओके, म्हणजे काय होणार आहे की तुमचं आउटपुट ह्या कुठल्याही कंडिशनला तुम्हाला काय मिळणार आहे? 0च मिळणार आहे. म्हणजे जरी 1 1 आहे, त्यामुळे या पहिल्या 3 कंडिशन्स आहेत 0 0 0 1 1 0, त्याचं आउटपुट पण तुम्हाला 0च मिळतं. त्यामुळे तिथे तुमच्या लक्षात येणार नाही. पण जर तुम्ही 1 1 इनपुट दिलं तर मात्र तुमच्या हा फॉल्ट लक्षात येईल की तुम्ही जरी 1 1 इनपुट देता तरी तुम्हाला आउटपुट 1 मिळत नाहीये. याचाच अर्थ काय होणार आहे की तुमचा इनपुट टर्मिनल कुठेतरी फॉल्टी आहे. ओके, लक्षात येतं हे पॉइंट? ओके, आता जर ए स्टक ॲट 1 असेल तर काय होणार आहे? ही लाईन ही परमनंटली 1 लॉजिक लेवलला कनेक्टेड आहे, म्हणजे हाय लॉजिक लेवलला. त्यामुळे ज्याप्रमाणे बी मध्ये चेंजेस होतील त्याप्रमाणे तुमचं आउटपुट मिळणार आहे, बरोबर आहे? पण जर तुम्ही सपोज इथे 0 0 असेल, तुमच्या लक्षातही नाही येणार, कारण बी 0च आहे त्यामुळे आउटपुट 0च येणार आहे. जरी ए 1 असेल, म्हणजे W1 च्या इथे आपल्याला या इनपुट टर्मिनलला 1 इनपुट मिळतं, पण इथे 0 आहे त्यामुळे आउटपुट 0 येणार आहे. जर 1 0 कॉम्बिनेशन असेल, म्हणजे W1 1 आहे आणि हे बी 0 आहे, तर तुम्हाला 0च आउटपुट मिळणार आहे. पण जर बी 1 असेल आणि ए स्टक ॲट 1 आहे, जरी W1 0 असलं तरी ए स्टक ॲट 1 आहे, याचा अर्थ काय होणार आहे की तुम्हाला आउटपुट 1 मिळेल. ओके, अँड दॅट इज द रॉंग आउटपुट. ऍक्च्युली तुम्हाला आउटपुट काय मिळायला पाहिजे होतं? 0 1 इथे इनपुट वेक्टर आहे, म्हणजे तुम्हाला 1 आउटपुट मिळालं, सॉरी 0 आउटपुट मिळायला पाहिजे होतं, पण तुम्हाला 1 आउटपुट मिळतं, म्हणजे तुमचे सर्किट हे काय आहे? फॉल्टी आहे. सो हिअर दिस फॉल्ट विल बी डिटेक्टेड. त्याचप्रमाणे काय आहे? बी स्टक ॲट 0 असेल तर तुम्हाला काय होणार आहे? हा जो इनपुट वेक्टर आहे 1 1, त्या इनपुट वेक्टरच्या वेळेस तुम्हाला फॉल्ट डिटेक्ट होईल. आणि बी स्टक ॲट 1 असेल तर तुम्हाला 1 0 या इनपुट वेक्टरच्या वेळेला फॉल्ट डिटेक्ट होईल. म्हणजे जरी तुम्ही 0 0 इनपुट दिलं या अँड गेटला, तरी इथं कुठलाही फॉल्ट असला तरी तो डिटेक्ट होणार नाहीये, कारण तुमचं आउटपुट काय येणार आहे? 0च येणार आहे. ओके, फक्त कुठल्या कंडिशनला तुमचं आउटपुट 1 येऊ शकतं? जेव्हा ए आणि बी दोन्ही जर स्टक ॲट 1 असतील तर मात्र तुमचा फॉल्ट तिथे डिटेक्ट होईल. ओके, पण अदरवाईज एक एकच लाईनच्या साठी जर बघितला तर तुमचा फॉल्ट डिटेक्ट होणार नाहीये. म्हणजे जर तुम्ही फक्त हे 3 टेस्ट वेक्टर दिले ऍज अ इनपुट म्हणून, हा 0 0 न कन्सिडर करता 0 1 1 0 आणि 1 1, तरी सुद्धा तुम्हाला या सर्किटमध्ये काही फॉल्ट असेल तर डिटेक्ट करता येईल. ओके, सगळेच इनपुट वेक्टर्स द्यायची गरज नाहीये इनपुट कॉम्बिनेशन. तर हे फक्त 3 इनपुट कॉम्बिनेशन दिले तरी सुद्धा तुम्हाला सर्किटमध्ये काही फॉल्ट असेल तर तो लक्षात येईल, डिटेक्ट होईल. ऍक्च्युली काय आहे की आपण जेव्हा इनपुट सर्किट कुठलंही चेक करणार आहे तर त्याला आपल्याला इनपुट द्यावे लागतील, आणि ते इनपुट देताना मग सगळेच इनपुट देत बसतो. म्हणजे आता हे सर्किट छोटं आहे, 4च कॉम्बिनेशन्स आहेत म्हणून ठीक आहे, पण जेव्हा सर्किट मोठं असणार आहे, म्हणजे ऍक्च्युली प्रॅक्टिकल सर्किटरी ही खूप मोठी असते आणि मग त्याच्यामध्ये खूप सारे इनपुट टर्मिनल्स असतात, तर तिथे तुम्हाला काय करावं लागेल की खूप इनपुट द्यावे लागतील, आणि दॅट इज नॉट फिजिबल ऍक्च्युली टू गिव्ह सो मेनी इनपुट. सो इन दॅट केस वी नीड टू go with certain inputs which will cover maximum possible faults. Okay, and so for that we are using those faults.
those combinations, or we can say those taste patterns. म्हणजेच आता इथे आपण जर 0-1, 1-0 आणि 1-1 हे जर कॉम्बिनेशन फक्त दिले, हे तीनच कॉम्बिनेशन दिले तरी आपल्याला काय मिळणार आहे, फॉल्ट डिस्कवर होणार आहेत ह्यातला कुठलाही फॉल्ट. ओके, सो दिस इज द स्टकॅट मॉडेल. ओके, and these are the different patterns that we can give as an input terminals so that we can discover the faults in that circuit. So here, now in this circuitry that we have discussed earlier. Okay, आता इथेच काय आहे, here we have three inputs, W1, W2 and W3. Okay, and we have different faults. Okay, so here you can see there is fault that is A stuck at 0, A stuck at 1, B stuck at 0, B stuck at 1, C stuck at 0, C stuck at 1, D stuck at 0, D stuck at 1, and F stuck at 0, and F stuck at 1. So these are the different faults. Now suppose we are giving a input 0, 0, 0. Okay, the correct circuit should give us output that is a, what should be your output? I am repeating this once again. So tell me what should be your output if you are giving the W1, W2 and W3 all inputs as a 0. काय येणार आहे आउटपुट? 0 च येणार. 0. Okay. Now suppose we are applying these, this is a 3-terminal circuitry, that means we have 8 different combinations. Okay, so suppose we are applying this one by one. Okay, but the circuit has fault that is A stuck at 0. Okay, when you will get errors? If the input combination is 0, 0, 0, whether you will find any fault in the output or any error in the output? W1 is a 0 and A is stuck at 0. That means you will not find any error if W1 is 0. ओके, म्हणजे पहिल्या 4 कॉम्बिनेशन साठी तुम्हाला एरर डिटेक्टच होणार नाही, पण तिथून पुढे जेव्हा W1 1 होणार आहे तिथून पुढे मात्र तुमचे फॉल्ट डिटेक्ट होतील. पण आता काय होणार आहे, जर W1 1 आहे आणि W2 आणि W3 जर 0 असतील तर काय होणार आहे, तुमचं आउटपुट हे तिथे फॉल्टी येणार आहे. म्हणजे बाय तुमच्या सर्किट फॉल्टमुळे आउटपुट विल बी F विल बी इक्वल टू 1. ओके, sorry, F will be equal to 0 as A is stuck at 0, but actually it should be 1. So you will detect a fault there. Okay, so here it is a tick. Okay, then if 1-0-1 combination is there, then output of this AND gate that will be 0. Okay, here actually output should be equal to 1, but as A is stuck at 0, so you will get output that is equal to 0, and therefore there will be error. Similarly, here also there will be error. Okay, so if the combination is 1-1-1, so though A is stuck at 0, but as the output of this AND gate is equal to 1, so output will be equal to
1, overall output will be equal to 1 and therefore you will not detect error at the output. म्हणजे त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येणार नाही की आपल्या सर्किटमध्ये कुठेतरी फॉल्ट आहे, कारण तुमचं आउटपुट हे 1च येणार आहे आणि मग लक्षात नाही येणार. पण हे जर तुम्ही 3 इनपुट वेक्टर्स दिले तर मात्र तुमच्या लक्षात येईल की तिथे एरर येतो. त्याचप्रमाणे तुम्हाला या 3 इनपुट वेक्टर्स साठी जर चेक केलं तर तुम्हाला ए स्टक ॲट 1 साठीचा फॉल्ट, म्हणजे हे जर तुम्ही इलॅबोरेट करून बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ए स्टक ॲट 1 फॉल्ट हे 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 या इनपुट वेक्टर्सनी डिटेक्ट होतात. ओके, म्हणजे जर तुम्ही बघितलं ए जर स्टक ॲट 1 असेल आणि तुम्ही इनपुट जर 0 0 0 दिलं तर ऍक्च्युअली आउटपुट तुम्हाला 0 यायला पाहिजे, पण तुम्हाला मिळणार किती आहे, 1 मिळणार आहे, म्हणजे तिथे फॉल्ट असेल. 0 0 1 कॉम्बिनेशन दिलं तरी पण इथे 1 असल्यामुळे तुमचं आउटपुट हे 1 येणार आहे आणि म्हणून एरर येणार आहे. सो इन दॅट वे यू विल गेट एरर फॉर दीज 3 इनपुट vectors. Okay, so similarly you can check it for the remaining input vectors and remaining faults. So that means we will get errors for some input vectors for certain faults. Okay, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक फॉल्ट साठी प्रत्येक इनपुट वेक्टरला एरर मिळणार नाही, तर काही ठराविक इनपुट वेक्टर साठीच तुम्हाला एरर मिळेल जर काही फॉल्ट असेल तर. तर त्याप्रमाणे आपण असं बघू शकतो की मग मॅक्सिमम फॉल्ट कुठल्या इनपुट वेक्टरने डिटेक्ट होतात आणि तेवढेच फक्त फॉल्ट कन्सिडर करून मग आपण चेक करू शकतो. सो दॅट इज द स्टक ॲट मॉडेल. ओके, सो दॅट इज द वन method to detect fault in a combinational logic circuit. Okay, तर कुणाला काही डाऊट आहे का याच्याबद्दल? शीतल, okay, if you don't have any doubt, then I will give you one test. Okay, complete that test and send it up to 7 p.m.
So I have sent test link. ओपन होत नाही मॅडम. Just check it now. ओपन होती है कदा? Oh, ma'am. Now you may leave this meeting, complete this test, and before 6. Okay, before 6 p.m. Submit this. Okay. Okay.